Hello, Assalamualaikum. I'm Dr. Syairah. And I'm Dr. Rasool, and both of us are from Radiant Clinique. So topik hari ni, Syai. Hari ni kita punya topik adalah mengenai remaja dan jerawat. So let's go to it. Okay boss, since topik is about jerawat, and jerawat ni kan sangat-sangat common. Very. I think ramai pun orang tahu jerawat tu apa. But why don't you just like briefly cerita sikit lah pasal jerawat tu. Honestly speaking lah, jerawat ni dalam bahasa Inggeris tu acne or pimples, but we call it acne or pimples lah. And zaman dulu diklasifikasi sebagai penyakit remaja. Apa nak jumpa doktor? Penyakit remaja lah ni. Tetapi it's actually penyakit kulit. Alright. Now jerawat ni how does it come or how is it classified? And jerawat ni nombor satu, classification ada dua, inflammatory dengan non-inflammatory. I'll talk about non-inflammatory dulu. So non-inflammatory is komadon atau whitehead, blackhead. Yang ni pun ramai tak tahu blackhead, whitehead is actually jerawat. Okay. Now inflammatory pula yang you akan tengok macam bengkak-bengkak, merah, kadang-kadang bernanah, you can have papule, pustule, cystic, nodule. Alright, that is classification. Okay. Nombor dua, another thing everyone will be thinking, jerawat hanya datang kat muka, which is wrong. Jerawat ni paling common 4 tempat. One is face, nombor 2 chest, dan nombor 3 shoulder, dan nombor 4 kat belakang. Belakang very very common kan. And then macam mana proses nak dapat jerawat ni? Okay, first layer of skin is known as epidermis. Epidermis pun ada beberapa layer, dan first layer atas sekali adalah dead tissue, sel mati. Now sekiranya sel mati tu banyak sangat, minyak ni nak keluar, dia tak boleh, tersumbat. Okay. So dia akan clump kat situ, and the other consequences is kilang minyak tu akan start bengkak. That's why you get all this bengkak-bengkak lah. Once it start swelling, it go to inflammatory process, dan dia akan menjemput bakteria di mana kemerahan akan berlaku. So this is how actually the process of jerawat. So my question tadi, your question yang I answer, nak summarize ni, nombor satu, jerawat boleh datang kat 4 tempat. Proses jerawat I dah cerita macam mana, and ada division iaitu inflammatory dan non-inflammatory. That's my answer. Okay, Syai, I nak tanyalah soalan ni. Kan, always we tengok jerawat kan, tapi jerawat ni mengapa paling common remaja? Kenapa? Memang dewasa pun dapat, but remaja paling common kan. What is the reason? Okay, bila kita cakap pasal jerawat ni, salah satu number one cause lah yang trigger jerawat adalah changes in the hormone. Okay, and remaja ni kita tahu masa remaja lah dia balik puberty. So masa tu lah all the hormonal fluctuations jadi. Correct. And one of the culprit is androgen hormone. And androgen hormone ni dekat kulit, function dia adalah dia akan menggalakkan sebum, menggalakkan kelenjar minyak hasilkan sebum. So bila ada excessive sebum, lagilah high chances untuk you dapat clog pores. Sebab tu kalau you perasan teenager ni in general kulit dia orang oily. In general lah, ada yang tak, ada yang ada. Okay, so that is one. When I'm talking about hormone ni, ada juga certain hormone treatments, macam ada patient yang ambil oral contraception pills ke apa ke, they can develop acne juga. Certain patient ada, certain tak ada. So one is hormone lah. Yang keduanya, selain daripada faktor hormon tadi, genetics dia memainkan peranan. Very important. Genetics dia memainkan peranan. Kalau dalam ahli family members dia ada yang ada jerawat, contohlah dulu parents lah masa dia orang remaja pun ada jerawat. So anak pun mungkin akan ada. Genetic plays a role. And ada certain ubat boleh trigger jerawat. Contoh macam lithium, certain medicine, certain psychiatric medicines, and also steroid use on the face can trigger acne juga. And also kalau contoh ada certain orang tu, anyone lah, guna produk dekat muka yang menyebabkan pores tersumbat, ataupun kita kategorikan kosmetik produk ni comedogenic, means dia akan clog pores. Confirm akan trigger you punya acne.
Selain daripada tu, ada juga faktor-faktor lain macam contoh stres. Sebab stres ni, bila badan you stres, dia akan ada kacau hormon sikit lah. So benda tu again akan trigger acne. And also certain food is linked to acne. Contoh yang paling common ada 2, high sugary foods dengan dairy products. So this is ramai cakap goreng-goreng minyak-minyak, actually tak sangat nampak macam logik, makan benda berminyak, kulit lagi berminyak, but actually not really lah. So the sugar part dengan dairy product. Yes, correct. Even now, zaman sekarang ni, even mask. Sekarang ni sebab tengah PKP lagilah, bila pakai mask, dia macam ada friction dekat kulit. Lepas tu humid, dia macam you bercakap, bernafas, humid so lah. macam jadi lembab lah benda tu, lembab lah. So benda tu lagi cause clog pores and everything. So sekarang ni kita ada term baru lah, mask ni. Maksudnya acne related to the usage of the mask. Alright. Surprisingly, yalah macam tadi tanya soalan pun, surprisingly more towards remaja. Tapi even adults get it. It's very common nowadays. Very common. I myself. Sad. But okay. Alright. Okay. So I think good. You have answered the question. Okay, alright. Okay, boss. Sekarang ni I nak tanya soalan cepu mas pula dekat you. Okay, kenapa macam penting sangat untuk kita macam advise patient kalau you ada jerawat, tolong datang ambil rawatan. Sebab ada setengah orang akan fikir, alah nanti hilanglah tu jerawat tu kan, tak payah buat apa-apa pun nanti akan okay. So maybe you can tell something about this. Okay, very important tau benda ni, sebab ramai yang tak tahu. So mengapa kena ambil rawatan secara cepat atau you urgently come and see us if it's not being corrected, is 2 benda. Satu, komplikasi ni saya divide into medical and also emotional actually. Medically, nombor 1, dia akan meninggalkan parut. Parut, the main reason for parut is delay in treatment. Macam saya cakap lah, alah nanti okey baik punya kan, kenapa nak. So delay in treatment will cause scarring. And scarring pula atau parut ni boleh bagi kepada 2. Satu yang memang nampak obvious, lubang-lubang and all that stuff kan. You ada ice pick, you ada box scar, and then rolling scar, one more thing kan. And yang parut pula lagi satu yang ada nampak macam discoloration atau gelap lah parut dia, kita panggil PIH, iaitu post inflammatory hyperpigmentation. And another one, kadang-kadang kemerahan pula dia punya parut itu. So this is delay in treatment. Another thing, I minta tolonglah jangan picit, sebab even that also can cause scarring. And the worst part, masa dia ni kan, dia tekan, dia pecah. Anak tu memang keluar, tapi kadang-kadang dia pecah kat dalam pun, where it cause more spread. So that is one lah, parut, delay in treatment. Alright. Nombor 2, emotional. Okay, this is what a lot of people don't understand, even the parents fail to understand. Sebab it carries your self-confidence. I ada tengok patient yang you want to go kenduri pun tak nak. Sebab segan. You nak keluar pun tak nak. You are so down emotionally, you go into depression lagi. Your self-esteem lah. And some people nak datang interview so you can see them. When they come for interview, dia ada jerawat, sometimes dia punya self-confidence tu macam self-conscious kan about how they look. Correct. Kan. They feel so down about themselves. I think yang part ni yang ramai orang macam they have to ambil ringan, terlepas pandang. But it's actually very very important role juga. So I feel yang I really kesian that number 2. Golongan nombor 2 ni memang kesian sangat. It is their self-confidence is there. So when they get treatment, masa kita rawat diorang, but always lah kita kan cakap you kena banyak bersabar, and when they see improvement from a gloomy face, they start smiling and their confidence just comes back kan. So for me lah, there is no delay in treatment please. Except for macam females yang tadi you cakap kan, yang dengan hormone and all that stuff, memang sebelum period atau selepas period tu, atau kan dia akan timbul that one's okay lah. Yang tu biasa, you tahu period and then dia hilang. But when dia dah persistently with you, please take treatment. Okay. Alright. Okay, so how about treatment boss? About acne ni? Treatment ni betul-betul we have to plan out, and individually it may vary. So untuk pesakit A, treatment dia lain sikit, B lain sikit, but generally lebih kurang sama lah. Kan?
So again, we have medically punya treatment, dan nombor 2 kita ada procedure juga. Yang ramai tak tahu pasal procedure ni. Medical punya treatment nombor 1 memang tablet memainkan peranan. Tadi macam saya cakap lah. Ubat makan lah. Ya, ubat makan pil makan ni memang memainkan peranan. Nombor 1 macam tadilah cakap, menjemput bakteria, dan dia menjadi merah, kemerahan and all that stuff. So that is actually a bacteria infection going on. So antibiotik memang akan diberi atau wajib ambil masa tengah kemerahan tu, inflammatory stages. So ramai parents juga, dok, boleh ke makan 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan ni berterusan, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. So there are certain medication, for example lah doxycycline, tetracycline, minocycline, azithromycin atau Zithromax. These are the tablet of antibiotic of choices lah yang kita boleh bagi. Nombor 2, there is tablets for regulating hormone atau seimbangkan hormon. Yang biasa kita boleh bagi macam spironolactone. And then nombor 2, even pil perancang. Anak saya belum kahwin lagi, boleh ke pil perancang? Boleh. Dan dia akan stabilize the hormone. This is anti-androgenic punya hormone the tablets. And ada lagi satu tablet, tapi I think both of us use it for very bad acne. So now I terlupa classification juga tadi. I kena sebut there is mild acne, moderate acne, severe acne. So ada tablet yang nama dia isotretinoin atau roaccutane. We only give it mainly for severe cases. Sebab dia complication ada banyak. And one of the most commonest complication adalah kekeringan sampai bibir pun boleh, dry lips. So that is another thing we can offer. So that is tablet. Nombor 2, krim pula. Ada krim. Yes, we will divide sometimes. Kita bagi krim untuk pagi, kita bagi krim untuk malam, and we also add on cleanser. Cleanser ni ada cleanser khas yang kita boleh guna untuk jerawat, kan? Dan nombor 2, contoh-contoh krim. Contoh clindamycin, sejenis antibiotik juga dalam in the form of creams, tretinoin, adapalene, kan? There are so many things. Azelaic acid, kan? Ada banyak jenis krim yang boleh diberi juga. Then these two are the main thing lah. Cleanser is most important thing. Sunscreen pun yes, kita suruh patient pakai, tetapi dia kena pandai memilih sunscreen, not too oily lah, not too oily. Alright, so that is my part, I think, yang medical. Tapi apart from medical, ada juga procedure. Can you please share what procedures we normally do, Syairah? Okay, for procedure, biasanya kita akan offer ada two or three types of treatments lah. For example, macam chemical peeling. Okay, why chemical peeling? Because chemical peel ni, it involves exfoliation of the dead tissue. So kita tahu kan, one of the factor untuk acne jadi ni sebab sel mati tu terkumpul dekat external skin. So bila kita exfoliate, it throw away all the dead skin yang menyebabkan pores tu tersumbat. And at the same time, chemical peel ni boleh tolong reduce oil sebum production, dia boleh tolong clearkan you punya pores, dia boleh tolong ada antibacterial effect juga. And the commonly used ones are like salicylic acid, glycolic acid. This is the common one lah, yang common. Tapi ada banyak combination lah kat luar. Okay, then we also have this microdermabrasion treatment. Microdermabrasion is very good for comedonal acne yang ada whitehead dengan blackhead, because it use dia macam dia abrade the skin, dia buang, dia mechanical way. Dia mechanical way, and also dia tolong clearkan you punya pores. So dia akan reduce whiteheads and blackheads recurrence on the face. Kalau patient tak faham kan, dia cakap yang sedut-sedut tu pakai vacuum dan muka jadi bersih tu. So and then kita juga ada laser. Ada certain laser will help in acne as well, especially IPL. IPL is good IPL. And then for certain cases, macam contoh you ada very deep cystic acne, sebenarnya kita ada injection yang kita boleh bagi untuk kecutkan cystic acne tu. So ada options of treatment dekat luar. And how frequent we need to do the treatment depending on cases, but usually we'll do it every 2 to 3 weeks until kita dapat stabilizekan you punya acne. Another thing which I add on kan, masa saya bagi tahu pasal treatment, especially procedure, kalau kita biarkan kulit kita macam tu, every 30 days memang dia kulit baru. Every 30 days. Tapi when we do every 2 weeks, kita mempercepatkan the process, plus we are treating, so the effect is much better.
Tapi ubat nombor 1, Sabar. kena banyak bersabar. Okay. There is no magic here. Kan? Yep. Alright. So Dr. Syai, Yeah. ada tak tips daripada Dr. Syai for everyone In regards to acne. in regards to Okay. acne? Ada a few tips saya boleh share. Number 1, even though macam you kena maintain kulit you bersih, so kulit you oily and everything, tapi jangan overdo washing lah. Maksudnya jangan terlalu kerap sangat cuci muka. Okay. Sebab bila you terlalu kerap sangat cuci muka, sebenarnya kulit you akan jadi lagi kering. So bila kulit jadi lagi kering, dia akan produce lagi banyak sebum ataupun minyak untuk compensate kulit yang kering. So kulit yang kering tu, so benda tu actually akan aggravate lagi jerawat. Itu satu. And number 2, since untuk orang yang ada jerawat ni, dia punya pores easily block. So make sure pakai produk yang non-comedogenic lah. Maksudnya dia tak akan block you punya pores, and kalau boleh oil free. Because any additional oil dalam you punya skincare or cosmetic akan confirm clogkan you punya pores. Okay, and number 3, I think tadi you dah sebut, jangan picit-picit lah bila ada jerawat. Because lagi you usik, satu lagi teruk jerawat tu, and then akan lead to scarring ya. And then sometimes diorang tak perasan bila ada jerawat ni, rambut you kena tengok juga. Betul. If you have very oily scalp ke apa ke, you kena shampoo kerap. Sebab rambut punya minyak tu boleh transfer to the face. So kalau contoh you tak cuci rambut regularly, oil can transfer to the face, and then bila you tidur you letak all the oil apa transfer dekat you punya sarung bantal. So sarung bantal kena kerap tukar. Macam kalau you pakai phone, kena always clean the surface of the phone because in contact with the face. So semua ni sebenarnya memainkan peranan. And of course lastly, diet, dairy dengan sugar tu cut down lah. Okay, just one small question nak tanya. Tadi pencuci muka kan, you advise berapa kali? Standard cuci muka 2 kali sehari. Correct. It's pagi dengan malam. Tapi in between tu, kalau contohlah you pergi exercise, you berpeluh banyak, cuci je muka. Tapi don't overwash. Because the reason I ask kan, ada lepas Zuhur, lepas Asar, very frequent. And you cakap lah macam tadi, too frequent, lagi kering kulit tu. It irritates more. Kan? Okay. And another thing I just want to add on to your point is sleep. Ramai yang tanya, tidur dengan jerawat apa kena mengena doktor kan? If you don't get a good sleep, dia adalah stress pada badan kita. Once our body is under stress also, acne akan muncul. So that's another thing you have to look out for. Alright. Yep. So boss, sebelum kita habiskan segmen hari ini, ada apa-apa pesanan khas untuk you berikan kepada mereka yang menyaksikan ataupun tengah tengok kita punya video ni? Yeah, definitely kan. Conclusion atau nasihat lah yang I nak bagi ni kepada 2 golongan. Satu adalah pesakit, nombor 2 ibu bapa mereka. Since we are talking about remaja lah Satu kepada pesakit ni, nombor 1, remember ada rawatan dia. So jangan be very down, you don't have to like it's end of the world ke apa kan, depressed sebab jerawat. There is a treatment, tapi macam kita cerita tadi lah, kena banyak bersabar. And macam Dr. Syai and also me tekankan tadi, macam makanan yang mana manisan atau dairy product, please take it off. Get a good sleep, jangan picit-picit, dengar nasihat kita kan. And that is for the pesakit lah. Nombor 2 pula pada ibu bapa. Now please understand that our child is going through a very hard time. Dia mungkin takkan cakap, tapi dia going through a very emotional and very stressful and can lead to depression, which is very very bad. So I tak nak lah macam, alah tak apalah nanti baiklah, penyakit remaja je ni. Jangan macam tu. Please take them and get treatment as early as you could. Please help them. Happy child, happy parents, and the whole family will be happy finally. So please treat them and help them, InsyaAllah. Tu je. You want to add on anything, Syai? Semua you dah cakap. Okay. Alright, thank you so much. I hope you guys enjoy our video. Please like, share and subscribe our channel. The other one pula Icebox. is emotional. Siapa nak aku?